Uddhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Govijana Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Om Shema Padavang Shema Rajagacharya, Caesar DC. Octobodana Saṁsṛtayaḥ Prabhupada ki jai. Namachar Haridas Thakur ki jai. Param Sikho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Radha Shri Gaura Bhakta ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navaduptam ki jai. Gang Jumana Tulasi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatchadesha Chadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 25, verse 32. Etāḥ saṁsṛtayaḥ puṁso guṇa-karma-nibandhanāḥ yeneme nirjitāḥ saumya guṇā jīvena citta-jāḥ bhakti-yogena man-niṣṭho mad-bhāvāya prapadyate.
etāḥ, these saṁsṛtayaḥ, created aspects of existence, puṁsaḥ, of a living being, guṇa, with the material qualities, karma, and work, nibandhanāḥ, connected, yena, by whom, yeneme, these, nirjitāḥ, are conquered, saumya. O gentle Uddhava, guṇā, modes of nature, jīvena, by a living entity, citta-jāḥ, which are manifested from the mind, bhakti-yogena, through the process of devotional service, man-niṣṭho, dedicated to me, mad-bhāvāya, of love for me, prapadyate, receives the qualification. Translation, O gentle Uddhava, all these different phases of conditional life arise from work born of the modes of material nature. The living entity who conquers these modes manifested from the mind can dedicate himself to me by the process of devotional service and thus attain pure love for me. Purport, the words mad-bhāvāya, prapadyate indicate the attainment of love for God or of the same state of existence as that of the Supreme Lord. Actual liberation is residence within the eternal kingdom of God, where life is full of bliss and knowledge. The conditioned soul falsely imagines itself to be the enjoyer of the modes of nature, and thus a particular type of material work is generated, the reaction of which binds the conditioned soul to repeated birth and death. This fruitless process can be counteracted by loving service to the Lord as described here. So this summarizes the previous verses. So various descriptions were given of the work and the qualities of the three modes of material nature. இங்கே முக்குணங்களின் அடிப்படையில் நடைபெறும் செயல்கள் மற்றும் அந்த மனிதர்களுடைய குணங்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. But then in the last line of each verse, then there was a line to say that anything related to bhakti is beyond the modes of material nature. ஆனால் கடைசி வரியில் பக்தியின் தொடர்பாக நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் இந்த முக்குணங்களை கடந்த நிலையில் உள்ளது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. Yeah. Okay. So then if we follow the process of bhakti-yoga, then we become situated beyond the modes of material nature. நாம் பக்தி யோகத்தை சரியாக பின்பற்றினால் நாம் இந்த முக்குணங்களை கடந்த நிலையை அடைகிறோம். So this is the easy way in which we can get free of the material gunas. இது இந்த முக்குணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு மிக எளிய வழிமுறையாகும். So, of course, the lower gunas, definitely they cause problems for the living entity. தாழ்ந்த குணங்களால் உயிர்வாளிகளுக்கு பிரச்சனைகளே அதிகமாக ஏற்படும். But sattva gun is relatively better. ஆனால் இந்த முக்குணங்களில் சத்துவ குணம் சற்று மேலானது என்று கூறலாம். So one is peaceful, one is detached, and one can even understand the nature of atma. சத்துவகுணத்தில் ஒருவர் அமைதியாக இருப்பார், பற்றின்றி இருப்பார், ஆத்மாவை பற்றி புரிந்து கொள்வார். But even that is a type of bondage. ஆனால் அதுவும் ஒரு கட்டுண்ட நிலையே. So people may be a little confused because after striving in this world, then they take to the varnashram system, and the goal seems to be to get to sattva. இதனால் வர்ணாசிரம முறையை கடைபிடிக்கும் மக்கள் சற்று குழப்பத்திற்கு ஆளாகலாம். ஏனென்றால் இறுதியாக அவர் சத்துவகுணம் என்ற நிலையை அடைவார்கள். And then they may think, I've achieved a goal because now I'm very peaceful.
அவ்வாறு சத்துவ குணத்தை அடைந்து மன அமைதி பெற்ற பிறகு தங்கள் இலக்கை அடைந்ததாக அவர்கள் கருதி விடுவார்கள். But if we go to the Bhagavatam or other scriptures, then we realize even sattva is also a type of bondage. ஆனால் நாம் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களை படிக்கும் பொழுது நமக்கு சத்துவகுணமும் ஒரு வகையான கட்டு என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So it is attractive, but at the same time it has to be given up. இது மிகவும் வசீகரமாக இருக்கிறது, இருந்தாலும் இதையும் நாம் கைவிடத்தான் வேண்டும். So if we have scriptural knowledge, then this becomes clear. நமக்கு சாஸ்திர ஞானம் இருந்தால் இது நமக்கு தெளிவாக புரியும். If we have partial spiritual knowledge, it may not be so clear. நமக்கு அரைகுறையான ஆன்மீக ஞானம் இருந்தால் இந்த விஷயம் நமக்கு தெளிவாக புரியாது. And therefore some people will think that getting to sattva guna is the ultimate goal. எனவே சில மக்கள் சத்துவ குணத்தை அடைவதே இறுதியான இலக்கு என்று நினைத்துக் கொள்வார்கள். So to emphasize the fact that even the sattva is in bondage, these verses have stated at the end of each verse, each of the last line, that only bhakti is nirguna. சத்துவகுணமும் ஒரு வகையான கட்டு என்பதை வலியுறுத்துவதற்காகவே இந்த பதங்களின் கடைசி வரிகளில் பக்தி மட்டுமே நிர்குணம் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So when we speak of bhakti, we're speaking of a different process. நாம் பக்தியை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது நாம் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு வழிமுறையை பற்றி இங்கே குறிப்பிடுகிறோம். If we're in the modes, generally we follow karma yoga. நாம் முக்குணங்களில் செயல்படும் பொழுது கர்ம யோகத்தையே கடைபிடிக்கிறோம். So this means acting according to the rules of varnashram, following vidhi and avoiding nishedha, prohibited activities. கர்மயோகம் என்றால் சாஸ்திரங்களில் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது, தவிர்க்கப்பட்ட செயல்களை தவிர்ப்பது போன்ற விஷயங்களில் ஈடுபடுவதாகும். So those vidhis or the rules you should follow are largely codified in what we call nitya karmas. The things you do every day is according to your varna. அந்த விதிகள் என்பது நம்முடைய வர்ணங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் நாம் செய்யக்கூடிய நித்திய நைனித்திக கர்மங்களை பற்றி குறிப்பதாகும். So you do those activities every day, and then that's considered to be a punya, and you don't incur sin by that. அவ்வாறு நாம் செயல்கள் செய்யும் பொழுது அது புண்ணிய செயல்களாக கருதப்படுகிறது. அதனால் நாம் பாவங்களை அதிகரிக்காமல் இருப்பதற்கு நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது. And if you don't perform that activity, it becomes sinful. அந்த செயலை நாம் சரியாக கடைபிடிக்காவிட்டால் நாம் பாவ செயல்கள் செய்வதற்கு ஆளாக்கப்படுகிறோம். So therefore there's an emphasis, a great emphasis upon following those particular rules. எனவே அந்த விதிகளை சரியாக கடைபிடிக்குமாறு நமக்கு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. But as mentioned here, all of that is ultimately sattva. ஆனால் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை போல் இவை அனைத்தும் சத்துவ குணமாகவே கருதப்படுகிறது. So it also binds you to the world. இதுவும் நம்மை இந்த உலகத்தோடு கட்டுண்ட நிலையில் வைக்கிறது. So then how can it release us from the world? அப்படி என்றால் நாம் எப்படி இந்த உலகத்திலிருந்து வெளியேறுவது? So as I mentioned, you can if you add bhakti to it, it becomes better. மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் பக்தியை பின்பற்றினால் அது சற்று மேலான நிலை என்று கூறலாம். But here with the idea of offering the activities to the Lord is also said to be in sattva. நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்யும் செயல் கூட சத்துவகுணம் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So then all you can do is do jnana and you can get out of the world. எனவே நாம் ஞான மார்க்கத்தை கடைபிடித்து இந்த உலகத்தை விட்டு வெளியேறலாம். But even there you have to add bhakti. ஆனால் அங்கும் நாம் சிறிதளவு பக்தி செய்தாக வேண்டும். So somehow or other we are faced with the fact that ultimately if we want to get out of the material world we have to do bhakti and not karma, or even karma mixed with a little bhakti. எனவே இறுதியாக நாம் வரும் முடிவு என்னவென்றால் நாம் இந்த ஜட உலகை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்றால் நாம் பக்தி மார்க்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். இங்கே கலப்பட பக்தி கூட நமக்கு பெரிதாக உதவுவதில்லை என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்கிறோம். So what are those activities of bhakti? What is this bhakti-yoga? பக்தி யோகம் என்றால் என்ன? அதில் நாம் என்ன செயல்கள் செய்ய வேண்டும்? So to understand, then we have to go to scriptures.
இதை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் சாஸ்திரங்களை படிக்க வேண்டும். So we have a particular definition of bhakti and a particular definition of the activities of bhakti mentioned in the Nectar of Devotion. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் பக்தி என்றால் என்ன, பக்தியின் செயல்கள் என்ன என்பதை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So therefore, if we follow the process of bhakti yoga indicated there, then we end up with this result here. We can get bhava, we can get prema. அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை நாம் சரியாக கடைபிடித்தால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலனானது நாம் பாவம் அல்லது பிரேமை நிலையை அடைவோம். However, in same bhakti yoga, we should also understand it means pure bhakti, not mixed bhakti. ஆனால் பக்தி யோகம் என்பது தூய பக்தியை மட்டுமே குறிக்கிறது, கலப்பட பக்தியை குறிப்பதில்லை என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But even mixed bhakti is better than the other processes, even if they are mixed with bhakti. ஆனால் கர்ம மார்க்கம் ஞான மார்க்கத்தை விட கலப்பட பக்தி மேலானது என்று நாம் உணர வேண்டும். So the emphasis here is upon the process of that pure bhakti. எனவே இங்கே தூய பக்தியே வலியுறுத்தப்படுகிறது. Of course, it is also understood that though it is called pure bhakti, we cannot do it purely unless we're in prema. இது தூய பக்தி என்று அழைக்கப்பட்டாலும் நம்மால் இதை தூய்மையாக செய்ய முடியாது, நாம் பிரேமை நிலையை அடையும் வரை. But prema is the ultimate goal of sadhana. பிரேமையே நம்முடைய சாதனையின் இறுதியான இலக்காகும். So therefore, sadhana itself is not completely pure. எனவே நாம் கடைபிடிக்கும் சாதனை வழிமுறை கூட முற்றிலும் தூய்மையானது என்று நாம் கருத முடியாது. So we do have anarthas. நம்மிடம் அனர்த்தங்கள் இருக்கக்கூடும். And that weakens the bhakti. இது நம்முடைய பக்தியை பலவீனப்படுத்தும். However, at least we should have the intention of performing that pure bhakti. குறைந்தபட்சம் நாம் தூய பக்தி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் மற்றும் ஆவலாவது நம்மிடம் இருக்க வேண்டும். And if we focus on that goal and we do things favorable for that goal, then we can attain that goal. நாம் அந்த இலக்கில் கவனத்தை செலுத்தி அதற்கு சாதகமான விஷயங்கள் ஈடுபட்டால் நம்மால் அந்த இலக்கை அடைய முடியும். But if we focus on something else, some other type of bhakti, then we can attain that prema. ஆனால் நாம் வேறு வகையான வழிமுறையை கடைபிடித்தால் நம்மால் பிரேமை என்ற நிலையை அடைய முடியாது. So though in sadhana we are not completely pure, nevertheless we focus on that pure bhakti and prema, and we call that uttama bhakti also, even though it is not really pure. நாம் சாதனையில் தூய்மையான நிலையை அடையாமல் இருந்தாலும் அந்த இலக்கை பிரேமையை நாம் மனதில் வைத்துக் கொண்டு செயல்பட்டால் அது உத்தம பக்தி என்று அடையாமல் இருந்தால் கூட தூய பக்தி என்று கருதப்படுகிறது. So the example is given by our acharyas. இதற்கு நம்மளுடைய ஆச்சாரியார்கள் பல உதாரணங்கள் தருகிறார்கள். So we have yajna or sacrifice. நாம் யஜ்ஞங்கள் செய்யலாம். So the essence of the yajna is you'll have a fire and then you offer some oblations of grains and ghee into the fire with some mantra. That's yajna. யஜ்ஞங்களில் பிரதானமான விஷயம் அங்கே நெருப்பானது மூட்டப்படுகிறது, அதில் நெய் மற்றும் சில தானியங்களை நாம் அர்ப்பணம் செய்கிறோம். இதுவே யஜ்ஞம் நடக்கும் வழிமுறையாகும். But we see that that's not exactly what people do when they do yajna. Before they do the yajna, they do so many other things. ஆனால் இந்த யாகத்தை செய்யும் முன்னராக பல செயல்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். And then you can ask them, well, that's all a waste of time. Just do the yajna part of it. That's all we want. தற்காலத்தில் நேரமில்லை, அதனால் நேரடியாக யாகத்தில் ஈடுபடலாம் என்று யாகத்தில் ஈடுபட்டு அவர்கள் அதை யாகத்தை தொடங்குகிறார்கள். But if there is no scripture, then they'll say, no, we cannot do that. சாஸ்திரங்கள் அறிந்தவர்கள் இதை செய்ய முடியாது, இவ்வாறு நாம் செய்யக்கூடாது என்று கூறுவார்கள். These other actions before the yajna are very necessary according to scripture. யாகத்தை செய்வதற்கு முன்னால் நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் மிகவும் அத்தியாவசியமானது, இது சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று அவர்கள் கூறுவார்கள். So though they are not technically the yajna because they are not involved with putting the ghee and grains into the fire, they are also called yajna. எனவே இந்த யாகத்திற்கு தயார்படுத்துவதற்காக நாம் செய்யும் செயல்கள் கூட
யஜ்யத்தின் அங்கமாகவே கருதப்படுகிறது. So in the same way, we call uttama bhakti or pure bhakti the whole process, even though the real pure bhakti is the prema. எனவேதான் நாம் இந்த மொத்த பக்தி வழிமுறையும் உத்தம பக்தி அல்லது தூய பக்தி என்று கூறுகிறோம். இருந்தாலும் உண்மையான தூய பக்தி என்பது பிரேமை நிலையை மட்டுமே குறிக்கிறது. And just as we cannot do the sacrifice unless we do the preliminary activities, so we cannot get the prema unless we do the sadhana. எவ்வாறு யாகத்திற்கு தயார்படுத்தும் செயல்களை செய்யாமல் நம்மால் யாகத்தை செய்ய முடியாதோ அதேபோல் இந்த பிரேமை நிலை அடைவதற்கு முன்னால் பக்தியின் வேறு அங்கங்களை நாம் கடைபிடித்தால் மட்டுமே நம்மால் பிரேமை நிலையை அடைய முடியும். So they're all included within the term pure bhakti. எனவே தூய பக்தி என்ற வார்த்தைக்குள் இவை அனைத்துமே அடங்கும். Just as the preliminary activities of the sacrifice are also called yagya. எவ்வாறு யாகத்திற்கு தயார்படுத்தும் செயல்களும் யாகத்தின் அங்கமாகவே கருதப்படுகிறதோ அதே போல. And if we don't do those activities, we cannot do the yagya. அந்த தயார்படுத்தும் செயல்களை நாம் செய்யாவிட்டால் நம்மால் யாகத்தை செய்ய முடியாது. And if we don't do the activities of sadhana, then we cannot get the prema. அதேபோல் சாதன பக்தியின் செயல்களை நாம் செய்யாவிட்டால் நம்மால் பிரேமையை அடைய முடியாது. But it's not we can do any type of bhakti. It's particularly defined what type of bhakti you have to do to get the prema. அதனால் நாம் எந்த வகையான பக்தியும் செய்து பிரேமையை அடைய முடியும் என்று கிடையாது. நாம் எந்த வகையான பக்தி வழிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும், அதன் மூலம் நாம் எப்படி பிரேமை அடைவோம் என்பதை பற்றி நமக்கு தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in the Nectar Devotion, Rupa Goswami very nicely emphasizes this. பக்தி ரசாமத சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி இதை மிக அருமையாக வலியுறுத்தி உள்ளார். So he gives one definition only for uttama bhakti or pure bhakti. அவர் தூய பக்தி அல்லது உத்தம பக்திக்கு ஒரே ஒரு விளக்கத்தை தந்துள்ளார். But then he says there's three types: sadhana, bhava and prema. ஆனால் இதில் மூன்று நிலைகள் உள்ளது: சாதனா, பாவா மற்றும் பிரேமை. So actually it is one bhakti, but then we have different stages in it. பக்தி ஒன்றுதான், ஆனால் அதில் பல நிலைகள் உள்ளது. But we call the whole process pure bhakti. இதனால் தான் இந்த மொத்த வழிமுறையுமே நாம் தூய பக்தி என்று கூறுகிறோம். Without doing the sadhana part of pure bhakti, we can't get the prema. நாம் பக்தி சாதனையை சரியாக கடைபிடிக்காமல் நம்மால் பிரேமையை அடைய முடியாது. So for that reason, some knowledge is also necessary in our performance of bhakti. இந்த காரணத்திற்காகத்தான் நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு சிறிதளவு ஞானமும் தேவைப்படுகிறது. We have to know what is that definition of pure bhakti. தூய பக்தி என்பதின் விளக்கத்தை நாம் சரியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். And only by doing that, then we can start the process of sadhana, pure bhakti. இதை நாம் சரியாக தெரிந்து கொண்டு அந்த வழிமுறையை கடைபிடித்தால் தான் நாம் தூய பக்தியை அடையக்கூடிய சாதனா மார்க்கத்தில் ஈடுபட முடியும். So it is by that process that we will come to the stage of bhava and prema. இந்த வழிமுறையை சரியாக கடைபிடிப்பதன் மூலம் நாம் பாவா அல்லது பிரேமை நிலையை அடையலாம். Hare Krishna. Maharaj, in first canto of Srimad Bhagavatam. First canto of Srimad Bhagavatam, in this that dharma swanashita puṁsam vishvakshana katha so not utpadyate ediratim shrama eva kevalam is said. So in that verse is said, the purpose of sadharma is to to work for the satisfaction of Vishnu. Okay, if it doesn't satisfy, it is simply waste of time. So but here we see the goal of varnashrama is sattva, to reach the sattva, but here is the goal is Vishnu. It's different, correct? சாதன நாம் உழைக்கும் உழைப்பானது பகவான் விஷ்ணுவின் திருப்திக்காகவே என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இங்கே வர்ணாசிரமத்தில் சத்துவகுணமே இலக்காக குறிப்பிடப்படுகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So yes, we'll have statements like that, and we'll also have statements artha dharma kama. This is your goal. So if we only have that one goal and we only achieve that, then it's actually a waste of time, because it's meant to go to the next step and the next step and the next step. And if we don't do that, then it's a waste of time.
விஷ்ணுவை அடைவது இலக்கு என்றிருந்தாலும் அர்த்த தர்ம காம மோட்சம் போன்ற பிற இலக்குகளும் சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே நாம் இந்த அர்த்த தர்ம காம மோட்சத்தை கடைபிடித்து இறுதி இலக்கான விஷ்ணுவை கைவிட்டு விட்டால் நம்முடைய செயல்கள் அனைத்தும் கால விரயமாகவே கருதப்படுகிறது. So that of course is a higher understanding. நாம் ஆழமாக புரிந்து கொண்டால் இந்த இறுதி இலக்கு விஷ்ணு என்பதை நம்மால் தெளிவாக உணர முடியும். So for people on a lower level, then we have Puranas and Tamagun and Rajagun, worship Shiva, get all your desires fulfilled. This is the ultimate goal. தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் மக்களுக்காக ரஜோகுணம் மற்றும் தமோ குணங்களின் அடிப்படையில் உண்டான புராணங்கள் இருக்கிறது. அதை கடைபிடித்து அவர்கள் தங்களுடைய பௌதிக ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம். But then Narada Muni condemns that and saying Kali Yuga generally, if they look at those statements, then that's all they'll do. They won't progress upwards through the gunas. They'll get stuck in the lowest guna, and they won't get to Rajaguna and Sattva Guna ultimately. They won't get to bhakti at all. So therefore, reject the whole thing. ஆனால் நாரத முனி இந்த வழிமுறையை முற்றிலுமாக நிராகரிக்கிறார். என்றால் கலியுகத்தில் மக்கள் பொதுவாக மந்த புத்தி உடையவர்களாக இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த தாழ்ந்த இலக்கை நோக்கி தங்களுடைய பயணத்தை செலுத்தி விடுவார்கள். இதனால் அவர்களால் உயர்ந்த இலக்கை அடைய முடியாது. எனவே இந்த மொத்த வழிமுறையையும் நாரத முனிவர் நிராகரிக்கிறார். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, this is a very nice analogy to understand about yagya, how everything is related to pure devotional service. Is it also that if one is in the beginning stages and one aspires for that definition of pure bhakti, he may not be actually putting everything into practice because of the anarthas, but he aspires for it. So just because that he is aspiring for it, his efforts are considered as part of pure bhakti? இங்கே யக்யம் மற்றும் தூய பக்தியை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு ஆரம்ப நிலை சாதகன் அந்த தூய்மையான நிலையை அடையாமல் இருந்தால் கூட அவர் இதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் பொழுது அவர் தூய பக்தி செய்வதாக நாம் கருதலாமா? Yeah, so knowledge is better than ignorance. ஞானம் அறியாமையை விட சிறந்த விஷயமாகும். And if we have that goal because of the knowledge, even if we cannot practice it perfectly, it is better than no goal. நமக்கு இலக்கு சரியாக புரிந்துவிட்டால் ஞானம் இருந்தபோது நாம் சரியாக அதை பயிற்சி செய்யாமல் விட்டால் கூட அது இலக்கு இல்லாமல் செயல்படுவதை விட மேலானதாக கருதப்படுகிறது. But the devotee, as well as having the aspiration of that purity, also puts it into practice as much as he is capable of. ஒரு பக்தர் இந்த இறுதி இலக்கை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் பொழுது அவரால் இயன்றவரை இந்த இலக்கை அடைவதற்கு அவர் முயற்சி செய்கிறார். So therefore, when he's chanting Krishna's name or when he's offering flowers to the deity, he does not think, oh Krishna, please give me some money, please give me better job or whatever like that. He's not praying like that because he knows it's not pure bhakti. அது போன்ற பக்தர் பகவானுக்கு மலர்களை அர்ப்பணிக்கும் பொழுதோ அல்லது பிரார்த்தனைகள் செய்யும் பொழுதோ பகவானே எனக்கு நீ நல்ல வேலை கொடு, நல்ல வசதியான வாழ்க்கை கொடு என்று கேட்பதில்லை. ஏனென்றால் அவர் தூய பக்தி என்றால் என்ன, அதன் இலக்கு என்ன என்பதை நன்றாக அறிந்துள்ளார். But the person may still have a hankering for more money, better job, etc. இருந்தாலும் அத்தகைய நபர் நல்ல வேலை, பணம் போன்றவற்றின் மேல் ஆசை கொண்டிருக்கலாம். But as much as possible, he doesn't mix that with his execution of bhakti. முடிந்தவரை அத்தகைய நபர் இந்த ஆசைகளை தன்னுடைய பக்தி சேவையில் கலக்காமல் இருக்கிறார். Maharaj, I have few questions regarding the previous verses. Sattva Gun reveals knowledge, it reveals that I am not this body, I am spirit soul. But we see that Hiranyakashipu is very well aware of this knowledge. He instructs the wives and family of Hiranyaksha. But Hiranyakashipu is not in mode of goodness. He is demoniac. So how do we understand that? சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் நபர் நான் இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா என்பதை நன்கு உணர்ந்தவராக இருப்பார் என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். ஆனால் ஹிரண்யகசிபுவுக்கு சாஸ்திர ஞானம் இருந்தால் கூட அவர் ஹிரண்யாக்ஷன் இறந்த பொழுது அவருடைய மனைவிக்கு இந்த சாஸ்திர ஞானத்தை வழங்கினால் கூட ஹிரண்யகசிபு தான் உடல் அல்ல ஆத்மா என்பதை முழுதாக உணர்ந்ததாக தெரியவில்லையே. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So sometimes we'll see in the scriptures descriptions of the asuras also preaching about you're not the body or the soul. சாஸ்திரங்களில் சில இடங்களில் அசுரர்கள் கூட நாம் உடல் அல்ல ஆத்மா என்ற பிரச்சாரம் செய்வதை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So many Vaishnavas say, see, even impersonalism is demoniac.
இதனால் தான் வைஷ்ணவர்கள் அருவ பிரம்மனை இலக்காக வைத்திருப்பது கூட அசுரத்தன்மை உடைய செயலே என்று கூறுவார்கள். So even Prahlad says, oh, I'm born in a demonic family and therefore I'm not a real pure, I'm a Gyan-Mr. Bhakta because of that. பிரகலாத் மகாராஜர் கூட நான் அசுர குலத்தில் பிறந்துள்ளேன், எனவே நான் தூய பக்தனாக ஆக முடியாது, நான் ஒரு ஞான மிஸ்ர பக்தனே என்று தன்னை குறிப்பிட்டுள்ளார். However, we'll find that these demons who do preach like that actually don't believe it. இவ்வாறு இந்த அசுரர்கள் இதை பிரச்சாரம் செய்தாலும் அதன் மேல் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையானது இருப்பதில்லை. If he actually had understanding he's not the body but he's the soul, then he wouldn't try to get a big kingdom and do all these austerities to compete with Brahma or anybody else or Vishnu. உண்மையிலேயே ஹிரண்யகசிபு தான் உடல் அல்ல ஆத்மா என்று உணர்ந்திருந்தால் அவர் கடும் தவம் புரிந்து பெரும் செல்வம் மற்றும் செழிப்பை அடைய ஆசைப்பட்டிருக்க மாட்டார். But they can use such knowledge to fulfill their own ends. இது போன்ற ஞானத்தை அவர்கள் தங்களுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக உபயோகப்படுத்திக் கொள்வார்கள். So they don't really have realization of it, but they can use that for their own purposes. எனவே இந்த ஞானத்தை அவர்கள் முழுமையாக உணர மாட்டார்கள், ஆனால் அவர்களுடைய சொந்த இலக்குகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக இந்த ஞானத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள். Maharaj, in Bhagavad Gita, in 17th chapter, there is a lot of discussion of the modes. I think in the 6th verse, there is a point that the austerities and not prescribed in the scriptures are done by the demons, and that troubles even the super soul within. So, I mean, super soul is just a witness. How is super soul troubled by what the demon is doing to the body? பகவத்கீதை 17வது அத்தியாயம் 6வது பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் அசுரர்கள் சாஸ்திரங்களுக்கு எதிரான செயல்களில் ஈடுபட்டு அவர்கள் தன்னுடைய இலக்குகளை நிறைவேற்றுகிறார்கள். இது அவர்கள் மனதில் வசிக்கும் பரமாத்மாவை கூட தொல்லை செய்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறு பரமாத்மா தொல்லைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்? So the Lord is a neutral witness. பகவான் ஒரு நடுநிலையான சாட்சி ஆவார். Nevertheless, we'll see that when big disturbances take place on this earth, then the Devatas complain to Brahma, Brahma goes to Vishnu, and they all complain, please do something. இருப்பினும் இந்த அசுரர்களின் செயல்களால் பெரிய தொல்லையானது இந்த பூமியில் ஏற்படும் பொழுது தேவர்கள் உடனே பிரம்மதேவரை அணுகிறார்கள். அவர்கள் அனைவரும் பார்க்கடலுக்கு சென்று விஷ்ணுவிடம் புகார் செய்கிறார்கள். And Vishnu was there to maintain the status quo. எனவே இந்த உலகின் நடுநிலையை பாதுகாப்பதற்காக விஷ்ணு இருக்கிறார். So when the demons get too powerful and they get into Svargaloka or whatever, then they call on Vishnu to do something. பொதுவாக அசுரர்கள் அதிக சக்தியை பெற்று சொர்க்கலோகத்தை அடையும் பொழுது அவர்கள் தேவர்கள் விஷ்ணுவின் உதவியை நாடுகிறார்கள். So similarly in the individual, again, there's the normal status quo, and then if you try to disturb that, then this is, we say, a disturbance that Vishnu doesn't like. ஆனால் இந்த சாதாரண உயிர்வாளிகள் நடுநிலையான நிலை என்று ஒன்று உள்ளது. இந்த அசுரர்கள் செயல்கள் இந்த சாதாரண உயிர்வாளிகளின் நடுநிலையை தொல்லை செய்தால் உடனே விஷ்ணு இதை பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டார். However, he does not interfere in this case and many other cases also, even in terms of world disturbances or whatever. He lets the law of karma operate. பொதுவாக விஷ்ணு இது போன்ற செயல்களில் தலையிடுவதில்லை. அவர் கர்மவினையின் சட்டதிட்டங்கள் செயல்படட்டும் என்று அனுமதிக்கிறார். Maharaj, when last few sessions, many sessions actually, you have been explaining that how the activities of bhakti are very different. So can we understand that that these activities are performed by devotees in the spiritual world, and through the means of the Lord in the scriptures, that information is revealed in the material world, and then we tend to practice those activities, spiritual activities of the devotees in the spiritual world, and that is how we actually attain the spiritual world and service to the Lord? உண்மையில் ஆன்மீக உலகில் அங்கிருக்கும் நித்தியமான சித்தர்கள் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுகிறார்கள். இதை பற்றிய வெளிப்பாடானது சாஸ்திரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதை கற்றுணர்ந்த பிறகே இந்த உலகில் இருக்கும் கட்டுணர் ஜீவாத்மாக்கள் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Yeah. So in the spiritual world, the devotees there do
all spiritual activities, but they have spiritual bodies and senses. ஆன்மீக உலகில் இருக்கும் ஆத்மாக்கள் ஆன்மீக செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள், ஆனால் அவர்களிடம் ஆன்மீக சரீரம் மற்றும் ஆன்மீக புலன்கள் இருக்கிறது. In the material body, we don't have spiritual senses and body, we have material senses and body. ஆனால் ஜட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு பௌதிக சரீரம் மற்றும் பௌதிக புலன்களே இருக்கிறது, ஆன்மீக புலன்கள் அல்லது ஆன்மீக சரீரம் இருப்பதில்லை. But the definition of sadhana bhakti is to use those material body and senses to do our bhakti. Then it becomes bhakti. சாதன பக்தியின் விளக்கமே நம்முடைய பௌதிக புலன்களையும் பௌதிக சரீரத்தையும் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இதுவே பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. So in doing that, then the so-called material body and senses don't give material reactions anymore. So they are spiritualized. இவ்வாறு செய்யும் பொழுது இந்த பௌதிக புலன்கள் அனைத்தும் நமக்கு பௌதிகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதில்லை. ஏனென்றால் நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்துமே ஆன்மீகமயமானவை ஆகும். By doing those activities, then we develop spiritual body and spiritual senses to do the activities on the spiritual level. அவ்வாறு ஆன்மீக செயல்களை செய்யும் பொழுது நாம் ஆன்மீக புலன்கள் மற்றும் ஆன்மீகமான மனம் ஆகியவற்றை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். How can that happen? இது எவ்வாறு சாத்தியமாகிறது? How can doing an activity with your material body and senses produce a spiritual body? Because how can give a spiritual effect? எவ்வாறு நாம் ஜட உடலை வைத்து செய்யும் பக்தி சேவையானது நமக்கு ஆன்மீக உடலை உருவாக்கிறது? So the answer is that bhakti is not material, so even though we're using the material body and senses, we're actually doing bhakti, which is spiritual. So that is what produces the spiritual body and senses. இதனுடைய விடை என்னவென்றால் பக்தி உண்மையில் ஆன்மீகமயமானது, அது பௌதிகமான விஷயம் அல்ல. எனவே நாம் பௌதிக உடல் மற்றும் பௌதிக புலன்களை வைத்து பக்தியில் ஈடுபட்டாலும் அது நமக்கு ஆன்மீகமான விளைவே தரும். உதாரணத்திற்கு ஆன்மீக உடல் மற்றும் ஆன்மீக புலன்கள். Hare Krishna Maharaj. So you said by knowledge only we can do sadhana. See knowledge see all other process if you take angas of bhakti, the chanting of the holy name is a angi. So when we do that sadhana also, like be in the association or devotee, doing some service, chanting, so sometimes resting or something, suddenly the mind goes for sense gratification. So that checks the enthusiasm. So how to overcome it? ஞானமே பக்திக்கு பிரதானம், சாதன பக்திக்கு பிரதானம் என்று கூறினீர்கள். நாம் இந்த சாதன பக்தியின் அங்கங்களில் ஈடுபடும் பொழுது, இந்த சிரவணம் கீர்த்தனம் போன்ற அங்கங்கள் ஈடுபடும் பொழுது கூட நம்முடைய மனமானது சில சமயங்களில் புலனின்ப பொருட்கள் மேல் கவனத்தை செலுத்துகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு தடுப்பது? So this is what we call the process of anarthana vritti. The process of bhakti will destroy all the distractions. இவ்வாறு கவனச்சிதறலை தடுப்பதே அனர்த்த நிவர்த்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக இந்த பக்தி வழிமுறையை நாம் சரியாக கடைபிடிக்கும் பொழுது நம்முடைய அனர்த்தங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்படுகிறது. So the more we do bhakti, then the less distraction we'll have. நாம் எவ்வளவு அதிகமாக பக்தி சேவையில் ஈடுபடுகிறோமோ அவ்வளவு குறைவாக நமக்கு கவனச்சிதறல் ஏற்படும். Online questions? Hare Krishna Maharaj, this is Madhav. We have one question from Rupani Mataji, which is from yesterday's lecture. It is given in the translation of today's verse, a worker free of attachment is in the mode of goodness. Although the demigods are in the mode of goodness, why they have the tendency to enjoy? பற்றின்றி செயல் செய்பவர் தத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தேவர்களுக்கு சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஏன் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையானது இருக்கிறது? Well, as I previously mentioned, no mode is pure, it's mixed. நான் முன்பே கூறியது போல எந்த குணமும் தூய்மையான நிலையில் இருப்பதில்லை, அது பொதுவாக ஒரு கலவையான நிலையிலேயே இருக்கிறது. And every mode is material. ஒவ்வொரு குணமும் பௌதிகமான ஒன்றே ஆகும். So though we say sattva-gun means detachment, etc., it's not complete detachment. சத்துவகுணம் என்றால் பற்றின்றி இருப்பது என்று கூறப்பட்டாலும் அது பூர்ணமான பற்றின்மையை குறிக்காது. So we have attachments. We don't have gross attachments, but we'll have subtle attachments. நம்மிடம் ஸ்தூலமான பற்று இருப்பதில்லை, ஆனால் சூட்சமமான பற்று இருக்கிறது. So therefore, those subtle attachments will give subtle
enjoyments in upper planets. அந்த சூட்சமமான பற்று மேலுலகங்களில் நமக்கு சூட்சமமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க வழங்குகிறது. Thank you, Maharaj. This is from Srinivas Nitai Prabhu. Question is, in the stage of sadhana bhakti, what devotion is motivated by and dependent on knowledge of scriptures? However, the scriptures are so vast, we can't understand it completely. Then the question is, how much spiritual knowledge is required to attain prema? சாதன பக்தி செய்யும் பொழுது ஒரு பக்தர் அவருடைய உற்சாகமானது சாஸ்திர ஞானத்தை பொறுத்தே அமைகிறது. ஆனால் சாஸ்திரம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய கடல் போன்றது. அதை அனைவராலும் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் ஒருவர் பிரேம நிலை அடைவதற்கு எந்த அளவிற்கு சாஸ்திர ஞானமானது அவருக்கு தேவைப்படுகிறது? Srimad Bhagavatam has summarized all the Vedic knowledge, and then our acharyas have also summarized that knowledge. பாகவதம் வேத ஞானத்தின் சாரமாக இருக்கிறது. அதோடு ஆச்சாரியர்களும் இந்த சாரத்தை நமக்கு தெளிவாக வழங்கியுள்ளார்கள். So at least that knowledge we should have. அந்த ஞானமாவது நாம் முழுமையாக பெற வேண்டும். Thank you, Maharaj. This is from YouTube, from Subhahu Madan Mohanadas. In Kali Yuga, we are all in the mode of ignorance and passion. Question is, how to come to pure devotional service, which is the ultimate goal of life. கலியுகத்தில் இருக்கும் மக்கள் பொதுவாக ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணத்தில் செயல்படுகிறார்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் அவர்கள் எவ்வாறு இந்த தூய பக்தி சேவை என்ற நிலையை அடைந்து வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கை வெற்றிகரமாக அடைய முடியும்? How to what? From? Oh, well, the thing is that we have to come from some mode to get to bhakti, because we're in the material world. நாம் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் காரணத்தினால் பக்தி செய்வதற்கு நாம் ஏதாவது ஒரு குணத்தின் அடிப்படையில் இருந்து தான் வர வேண்டும். And even if we come from a sattva, there are also obstacles. நாம் சத்துவ குணத்தில் பக்தி செய்தாலும் நமக்கு தடைகளானது இருக்கத்தான் செய்யும். Therefore the Devatas pray, oh, we don't want to stay up here, we want to come to earth and do bhakti here. இதன் காரணமாகவே தேவர்கள் கூட இந்த பூமிக்கு வந்து பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். Or you may end up with more impersonal tendencies through sattva. அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் சத்துவ குணத்தின் மூலமாக நாம் அருவ பிரம்மன் மேல் கவனத்தை செலுத்தக்கூடும். So we come from any of the gunas, but the qualification is faith. நாம் எந்த குணத்தின் அடிப்படையில் இருந்து வரலாம், ஆனால் பக்திக்கு தேவையான அடிப்படையான தகுதி நம்பிக்கையாகும். So if we have a conviction in the devotional scriptures like Bhagavad Gita and Bhagavatam, and we're willing to follow them, that's our qualification no matter what guna we're in. நாம் இந்த ஆன்மீக சாஸ்திரங்கள் பகவத்கீதை பாகவத்தின் மேல் முழுமையாக நம்பிக்கை கொண்டு அதை சரியாக கடைபிடித்தால் நாம் எந்த குணத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, பக்தியில் நம்மால் முன்னேற முடியும். And if you practice, then immediately you're beyond all the gunas. நாம் பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது நாம் இந்த முக்குணங்களை கடந்த நிலையை அடைகிறோம். Thank you, Maharaj. This is from Vinod Venkateshan Prabhu. How to purely perform bhakti and not distracted by mental speculations or mental moods? மனக்குழப்பங்கள் மற்றும் மன எண்ணங்களினால் பாதிக்கப்படாமல் எவ்வாறு தூய பக்தியை பயிற்சி செய்வது? Now, if we follow the process according to scripture with knowledge, according to acharyas and what the devotees give us as guidance, that's the best process. சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட வழிமுறையை ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடை பின்பற்றி பக்தர்கள் சங்கத்தில் நாம் சரியாக கடைபிடித்தால் அதுவே இதற்கான ஒரே வழிமுறையாக கருதப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. Next question from Kalyan Kumar. Within the 9 types of devotional service, is it only sadhana or is it including bhava and prema also? இந்த நவவித பக்தி என்பது சாதன பக்தியாக மட்டுமே கருதப்படுகிறதா அல்லது அதில் பாவா மற்றும் பிரேமை நிலையும் உள்ளதா? Well, the angas of bhakti can be practiced in sadhana, but they also practice in bhava and prema. Not the practice, they are manifested in bhava and prema, not as practice or sadhana, but they're just spontaneously manifested. இந்த பக்தியின் அங்கங்கள் சாதன பக்தியில் பயிற்சி செய்யப்படுகிறது, ஆனால் பாவா மற்றும் பிரேம நிலையில் இது பயிற்சி செய்யப்படவில்லை, அது வெளிப்படுகிறது.
This is from Sureshwara Srinivadas. Srila Prabhupada answered once to question how many pure devotees exist. And Prabhupada answered asking how many practicing devotees are there in ISKCON. And how do you understand? I think that's not very clear. Would ask or answered? Once, ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் once devotee asked Prabhupada that how many pure devotees we have. And Srila Prabhupada said that those are practicing Christians, all are pure devotee. In ISKCON. Yes, so we have this. Okay. ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் ஒருவர் கேட்டார் எத்தனை தூய பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று. அப்பொழுது பிரபுபாதர் இஸ்கானில் பயிற்சி செய்யும் அனைவருமே தூய பக்தர்கள் என்று கூறினார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So we have the definition of pure bhakti given in Nectar Devotion, on Abhilasha Shunya, etc. And we're supposed to start that when we start sadhana. பக்தி ரசாம சிந்துவில் அந்யாபிலஷ சூன்யம் என்று தூய பக்தியை பற்றி விளக்கமானது தரப்பட்டுள்ளது. நாம் சாதன பக்தியை சரியாக கடைபிடிக்கும் பொழுது இந்த வழிமுறையை நாம் சரியாக பின்பற்றுவோம். So that is established, you can say, at the beginning of our devotional service. இது நாம் பக்தி சேவையை தொடங்கும் பொழுதே ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. So if we just read the introduction to Bhagavad Gita, not even read the Bhagavad Gita's introduction, then you'll know what pure bhakti is. Yeah, because we're not going to be praying for liberation or going to Svargaloka. நாம் பகவத்கீதையின் முன்னுரையை படித்தாலும் கூட தூய பக்தி என்றால் என்ன என்பதை நம்மால் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அதில் சொர்க்கலோகத்தை அடைவது அல்லது வேறு இலக்குகளை பற்றி அங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை. So then most of the devotees who read that, then they'll start practicing bhakti without those desires. So then they're pure devotees in that sense. அதை படித்த பெரும்பாலான பக்தர்கள் அதை சரியாக கடைபிடிப்பார்கள். அதனால் அவர்கள் தூய பக்தியில் ஈடுபடுவார்கள். So that word pure devotee does not just mean a person in prema. It can mean anyone who's practicing Uttama Bhakti, which would be the person who starts sadhana. He should be practicing pure bhakti if we're following Rupa Goswami's definition. தூய பக்தி என்றால் பிரேமையில் இருக்கும் பக்தரை மட்டும் குறிப்பதில்லை. சாதன பக்தியை ரூப கோஸ்வாமியின் அறிவுரையை பின்பற்றி சரியாக கடைபிடிப்பவர் கூட தூய பக்தியை பயிற்சி செய்வதாக கருதலாம். This is from Aravind. The question is Ekadashi fasting beyond mode of goodness? It's part anga bhakti. சத்துவகுணத்தை கடத்த நிலையா? இது பக்தியின் அங்கமாகும். One of the first 10 actually. Gateway to bhakti. 10 அங்கங்களில் இது பிரதானமானது. The last question from Medhavani Mataji. Hare Krishna Maharaj, when we plan for preaching programs, especially for like upcoming Janmashtami program, we plan with some material target like 500 or 1000 new people. What? Or such target we keep in mind. Like when we plan for preaching programs like for the upcoming Janmashtami program, we keep some targets. We want to invite 500 or 1000 people in mind. Can this be considered pure devotional service, although we have certain material targets? Although it's ultimately for pleasure of Guru and Gauranga. Well, ஜென்மாஷ்டமி விழாக்களில் நாம் பொதுவாக 500-1000 பக்தர்கள் வர வேண்டும், கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு இலக்கை வைத்துள்ளோம். இது தூய பக்தி சேவையாக கருத முடியுமா என்றால் நம்முடைய இலக்கு பௌதிகமானதாக தெரிகிறது. நாம் குரு மற்றும் கௌரங்கரை திருப்திக்காக இது செய்தால் கூட இலக்கு பௌதிகமானதாக தெரிகிறது. If that goal is motivated by giving mercy to people, then that is fine. இந்த இலக்கிற்கு பின்னால் நாம் நிறைய மக்களுக்கு கருணையை வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு மனநிலை இருந்தால் அது ஏற்கக்கூடியதாகும். If it's motivated by desire for personal position or fame, then it becomes material. அது நம்முடைய சொந்த நிலையை நிலைநாட்டுவது அல்லது புகழுக்காக செய்தால் அது பௌதிகமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. Thank you Maharaj. No more questions. I have a question. Maharaj, see, when you say that you are in the class that even this except prema, prema is the only pure state, and apart from all are in impure state because there is a sadhana contamination is involved. So now question is that how can this someone in a contaminated state and with the help of impure bhakti he is getting the pure bhakti which is prema. பிரேமை நிலையை தவிர அனைத்தும் தூய்மையான நிலையில் இருப்பதில்லை என்று கூறினீர்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் இந்த சாதன பக்தியின் பிற அங்கங்கள் தூய்மை இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அதை கடைபிடிக்கும் ஒருவர் எவ்வாறு தூய்மையான பிரேம நிலையை அடைய முடியும்?
Well, the process is that the bhakti itself will make that bhakti pure. இந்த பக்தி வழிமுறையே அந்த பக்தியை தூய்மையானதாக ஆக்கிவிடும். So we're doing bhakti, and we start out with anartas, and then we go through anarta nivritti, and go to nishtha, ruchya, sakti, and bhava, becomes purer and purer by the process of bhakti. பக்தியின் தொடக்கத்தில் நாம் ஸ்ரத்தாஹாசங்கள் தொடங்கி பிறகு அனர்த்த நிவர்த்தி அடைகிறோம். அதன் பிறகு அனர்த்தங்கள் அனைத்தும் விலக்கப்பட்டு பிரேம நிலையை அடைகிறோம். So the process of bhakti is the purifier. பக்தி வழிமுறையே தூய்மைப்படுத்தும் செயலாக கருதப்படுகிறது. Even though it's practiced impurely, it also purifies. அது தூய்மை இல்லாமல் பயிற்சி செய்யப்பட்டால் கூட அது நம்மை தூய்மைப்படுத்துகிறது. So how is that possible? Because it originally is purest. Name is always the name, bhakti is always bhakti, and it's always pure. It's only that we are contaminated. So it's not that bhakti is contaminated. Name is not contaminated. இது எவ்வாறு சாத்தியமாகிறது என்றால் பக்தி வழிமுறையே தூய்மையானது, நாம் தான் தூய்மையான நிலையில் இருக்கிறோம். பக்தி எப்பொழுதுமே தூய்மையாகத்தான் இருக்கிறது. அதோடு நாம் தொடர்பு கொள்ளையில் நாம் தூய்மை அடைகிறோம். So the devotee is impure, the bhakti is pure, but because of the impurities of the bhakti, it is weaker. பக்தர் தூய்மை இல்லாமல் இருக்கிறார், ஆனால் பக்தி தூய்மையாக இருக்கிறது. இந்த தூய்மை இல்லாமல் நிலையில் ஒருவர் செய்யும் பக்தி பலவீனமானதாக கருதப்படுகிறது. But by practicing that bhakti, even though it is only manifested a little, then it destroys the anarthas and it becomes stronger. சிறிதளவு பக்தியை நாம் செய்தால் கூட நம்முடைய அனர்த்தங்களானது அழிக்கப்படுகிறது. அதன் மூலம் நம் பக்தியானது வலுப்பெறுகிறது. Just like the sun in the cloudy sky, if it keeps shining and shining, the clouds will disappear. எவ்வாறு மேகமூட்டமாக இருக்கும் பொழுது சூரிய ஒளி தொடர்ச்சியாக இருந்தால் அந்த மேகங்கள் மறைகிறதோ அதே போல Bhakti destroys the anarthas and increases the bhakti in the jiva. பக்தி அனர்த்தங்களை அழித்து அந்த ஜீவனின் பக்தியை அதிகரிக்கிறது. की जय शिला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे. Hare Krishna. So thank you so much to all the devotees. We had almost 58 participants.